Okay, Assalamualaikum semua. Okay, saya cuba cepatkan lecture pagi ni sebab saya tak sihat, saya sakit tekak ya. So hari ni kita akan sambung on professional relation in landscape architecture. Ini adalah detail daripada last week yang saya bagi tu. Okay, kita akan tengok detail on beberapa some of the professionals industry that related to our profession. Okay, and then I will try my best to finish our lecture within 1.5 hours, and then I will proceed with brief for the exercise for today, which is I will leave you all to focus on the exercise, right? And then you will fulfill today until 1 p.m. To complete the exercise, or perhaps that you may manage your own time lah, yeah, within your group later. Okay. Okay. Today I would like to explain to all of you that the importance of professional relation with other industry. Yeah? That is first is for that our interaction and relationship that exists between other professional. Misalnya last week saya ada sebut on the private, apa lagi, public as well as academician. Yeah? So adalah penting untuk collaboration between our different fields ini, so that we will have in any development we manage to come out with a comprehensive solution. Sebab kita kerja we related to other field that for example we have a problem regarding the slope, terrain, yeah? And then we need to work out with engineer, for example. And then perhaps that we also have problem with the plants, with the horticulturist. So we need to sort it out with horticulturist or nursery man, yeah? That will help us to solve that problem. Yeah? Kalau kita ada problem, misalnya penyakit pokok, kita tak boleh, kita as landscape architect, kita tidak expert dalam semua bidang, tapi kita kena collaborate lah dengan mereka. Alright, di samping itu juga this will facilitate to also as an opportunity to promote our profession to others. Yeah? So that in order to get this, we have to have good communication. We have to work together in a mutual respect. Yeah? And then we also share our commitment, yeah? In order to ensure that our professional will excel. Okay, tidaklah kita ni hidup dalam tempurung, kerja seorang-seorang, syok sendiri. And we cannot survive. Our field as a landscape architect, we cannot survive if we work alone. And no such thing that landscape architect working alone nanti lepas ni. Then also to help us to advance our landscape architect profession, as well as to increase public awareness. Ini sebenarnya dengar ke tidak suara saya ni, guys? Dengar doktor. Okay. Ini adalah bidang-bidang ataupun ataupun agencies yang kita akan terlibat dalam pekerjaan kita, dalam profession kita. Kita akan involve dengan beberapa agensi. Ini adalah sebahagian list yang saya sediakan.
Sebenarnya list itu banyak lagi panjang lagi, dan saya harap you all akan carilah apakah lagi agencies ataupun boards ataupun organisation yang you may involve nanti bila dah bekerja. So ini adalah sebahagian daripada contoh misalnya dengan ILAM. ILAM ini kita banyak terlibat in terms of dia punya code of etika, code of conduct. As our board, dia supervise practitioner seperti kita. Misalnya nanti bila kita dah registered sebagai landscape architect yang berdaftar corporate, kita ada numbers kita profesional dan kita ada di depan nama kita tu ada LAR. Jadi itu adalah di bawah bidang kuasa ILAM. Jadi kita kena sentiasa communicate dengan mereka lah untuk memastikan kita follow all the regulations or code of ethics ataupun code of conduct yang ditetapkan oleh ILAM. Manakala Jabatan Landscape Negara, misalnya kita mungkin terlibat dengan guideline yang disediakan. So kita ada garis panduan Landscape Negara. Jadi you all boleh refer kepada garis panduan tersebut apabila you all melaksanakan mana-mana projek satu-satu projek yang you all dapat. And then Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan juga sama. Mereka ini terlibat dalam penyediaan regulation, guideline bagi memastikan semua pengamal landscape, sama ada dia adalah konsultan ataupun dia adalah nursery ataupun dia adalah kontraktor, harus patuh kepada peraturan-peraturan yang berkuat kuasa pada masa itu. CIDB juga sama. Misalnya you contractor, you kena you have to follow the regulation, especially on the use of ataupun selection of material yang you gunakan dalam projek. Sama ada mesra alam, sama ada ia berbahaya ataupun tidak mematuhi Green Building Index, GBI. Itu semua nanti you akan tengok. Seterusnya ialah JKR, Jabatan Kerja Raya. Ini juga mempunyai, JKR ni dia macam KPKT jugalah, seperti JLN juga, sebab mereka ni government agency. Jadi mereka lebih kepada penguatkuasaan undang-undang, especially dalam bidang-bidang construction lah. Okay. And then ini adalah some of the ILAM subjektif. Saya tak akan baca lah, you boleh baca nanti. Dalam ILAM website you boleh dapat. Dan saya minta you all baca dan familiar dengan objektif ILAM, sebab itu akan membantu you all nanti. Okay, code of ethics, code of conduct yang saya sebut tadi, semuanya di bawah bidang kuasa ILAM yang kita akan terlibat. Okay, untuk you practice as a professional landscape architect, you have to have these professional skills. Okay, some of the skills you need to master them because that's portray your competency, your knowledge and your ability in this field. So some of the abilities tu sangat-sangat fundamental or essential that you have to have that as a landscape architect. Kalau you as a landscape architect you don't have that skills, then don't call yourself as a landscape architect and don't practice anymore because you are not qualified if you don't have these skills. For example, the skills are communication skill, of course, because you have to promote yourself as a professional consultant. How you secure the project, how you communicate with the clients, with other profession, misalnya you nak communicate dengan engineers, dengan architects, urban planners, regarding the project that you are all involved in, okay? And then the design skill, of course lah, sebab you ada studio daripada part 1 sampai ke part 8 ni, kalau you tak boleh design, tak tahu nak cerita lah, ya. And then technical skills, you need to know all the technical language ataupun technical requirement, sama ada in terms of the design, in terms of the regulation, the guideline, especially misalnya if you involve in the construction
on the field, so you need to have the knowledge on the technical parts of the materials of the construction method, construction technique. Misalnya you nak construct a shelter, you nak construct benches, you kena ada that technical knowledge. And then project management. Ini fundamental juga supaya you as a landscape architect, you are not just doing a design but you also manage the project. You need to manage the staff, the contractors. You need to also manage your team. Ini semua mesti ada nanti. And then ethic and professionalism. You kena ada etika, you kena professional. Misalnya secrets ataupun private ataupun confidential knowledge about the project. You tak boleh simply cerita dekat orang pergi mana-mana, aku buat project ni, klien dia ini, kos dia begini, berlaku pula orang dalam ni begini. Itu semua you punya ethics. Jangan simply share confidential knowledge ataupun confidential information, maklumat-maklumat sulit berkaitan dengan projek tersebut. You tidak boleh simply share dengan orang luar yang tidak berkenaan ataupun yang tidak berkaitan dengan projek tersebut. Okay, dan itu adalah lambang profesionalisme you. Kalau you seorang profesional, kita profesional, kita tak simply cakap tepi jalan, sembang kosong, sembang kencang orang kata dekat di luar sana. Sebab kadang-kadang mungkin ada landscape kita yang dia rasa hebat, dia rasa dia bangga nak cerita, saya terlibat dengan projek ini, saya terlibat dengan projek ini begini, semua details projek tu dia pergi cerita. Itu tak boleh. You kena jaga kerahsiaan klien you, kerahsiaan projek. Ada certain projek yang sangat rahsia, tak boleh simply kita cerita di luar. Atas sebab-sebab, mungkin atas sebab-sebab politik, atas sebab-sebab keselamatan yang lain. Okay. Alright, communication skill misalnya, kita tengok detail satu-satu. Ini penting untuk you deliver your project, deliver your idea. Bila you meeting, macam mana you explain to your client, how you explain to your supplier, to contractors. Kalau ada masalah di tapak, di site ataupun masalah projek tersebut, bagaimana you menyelesaikannya dan bagaimana you communicate, bagaimana you interpret the things. Itu you kena ada, and then you kena confidence, dan you kena sincere, maknanya you kena jujur, jangan tipu, jangan goreng lebih-lebih semata-mata nak tunjuk hebat, semata-mata nak tunjuk aku tahu banyak projek ni, tak perlu. Explain what you know, okay, and then always be a professional, jujur dan amanah. Itu projek yang you tahu, jangan di pusing-pusing sana sini, belit sana sini. And then you have to solve the problem creatively and technically. So use all the technical aspect. Jangan pergi tambah-tambah macam saya sebut tadi. Okay, maintain your professional, maintain the technicality of that certain ataupun of that particular problem that you need to solve on the site or at your office. Okay. Alright. And then your written communication skill, ini pun penting. That you have to know, because you have to write the reports, the proposal, specification. Katalah dalam technical drawings, you kena tulis spec dia. Dan report, you kena buat report landscape, report proposal, ataupun report berkaitan dengan anything that happened on the site during your project management period. Sepanjang projek tersebut lah, misalnya kalau projek tu 2 tahun, so within that 2 years, you must always update your client with the reports or any simple working papers. So seperti yang dia tulis, especially when you preparing your project brief, you're preparing your contract document,
and any other legal documents. At this stage, contracts, legal documents, project brief, you may need to work together with the quantity surveyor or the lawyer of the project. Alright. And then verbal communication. Tak boleh you as a landscape architect, you cannot, you don't know how to communicate verbally. Tak boleh lah you fikir, oh I just prepare the drawing, I present, that's it. Lepas tu tinggalkan drawing, campak drawing kat situ, pandai-pandai lah. Engineer baca, QS baca, architect baca, contractor baca drawing you. No, you tak ada nak explain apa-apa dekat mereka. Just okay dah. Baca je lah drawing tu, submit drawing tu. You buat sendiri lah, pandai-pandai lah you buat dekat site. Dia tak boleh berlaku begitu. You can always be there, communicate with them, present to them, conduct the meeting, negotiate with the client and contractors 24/7. Daripada pagi sampai ke petang, sampai ke malam, kadang-kadang you kena communicate sampailah project tu completed. So you also have active listening. You kena dengar problem-problem di site, you kena dengar contractors, nursery, supplier, client you. Client tu mesti wajib lah. Right? Client is your priority lah. Right? And then you kena faham, kena always understand what are they talking about, what are they need from you. You as a project manager, you have to have that problem solving skill. You kena solve the problem on the site. You kena solve problem on the drawing itself. You kena communicate, contact majlis perbandaran. Majlis perbandaran call you, bagi tahu drawing you ni tak fulfill guideline yang disediakan oleh majlis perbandaran. Then you have to take back that drawing, you have to study back that drawing. Apa masalah drawing ni? Macam mana nak fulfill supaya dapat kelulusan, approval daripada majlis. Itu contoh. Right? And then visual communication is your skill of drawings lah. Supaya drawings you itu biar yang boleh difahami. Bukan drawing yang orang tengok pun tak kerti nak baca. Apa dia nak sebenarnya, apa yang dia draw ni. Especially contractor. Kalau dia tak faham drawing you, dia tak boleh construct dekat tapak. Dia tak boleh construct on site. Not only contractor. Other fields misalnya, nursery man, landscape nursery. Tak faham drawing, planting design you tak faham. Dia nak supply pokok apa ni, pokok apa dekat sini. And then ada misalnya engineers juga tak faham you punya drawing. Slope you, you punya earthwork pun dia tak faham. Apa ni, berapa ketinggian di sini, berapa nak cut, berapa nak fill. Semua tu mereka tak faham. Sebab you have a problem with the visual communication. So ini sangat penting. Okay, and then design skill, ini kita punya fundamental, ini kita punya core business. As a landscape architect, we have to have design skills, very good design skills, in order for us to deliver a functional and aesthetical drawing. Okay, right. And then you can read this one. I have uploaded in our Google Classroom together with our exercise nanti. You have to create functional and aesthetical placing outdoor space, form. Ini sama macam principle of design. Saya harap you masih ingat lagi principle of design, form, texture, colour, scale. Ini semua skill yang you kena ada in terms of visual communication tadi. And then technical skill, contohnya you tahu guna apa, SketchUp ataupun Photoshop. You kena ada at least satu specialized tool. Then you know also how to conduct site inventory, site analysis. That you have to assess the site, do the grading and drainage, understand the irrigation, able to produce planting design, and you also well versed on the construction documentation and also project management, as I said before. And then master at least one or two software and tools that will
facilitate your work later. GIS ke, AutoCAD ke, right? So other range of technical skills that you must master, for example, that you must also familiar with the materials that you are going to use in your proposal, in your project. You must also know what are the construction techniques that you going to use. And then a sustainable material. Kita sekarang menuju ke arah, kita sekarang dah banyak ke arah eco-friendly, green building, green construction, in order to ensure that our project will sustain, kita tidak merosakkan alam. And then use the technology that apa sahaja latest technology in our industry, make use of it, and then aware of the regulation and codes. Jangan kita langgar pula undang-undang peraturan dalam kita eager on propose high-tech project. We have a good client, big client. We also have big money. And then kita tak terlupa pula nak adhere to the regulations and codes yang ditetapkan oleh mana-mana pihak-pihak berkuasa yang terlibat dalam projek tersebut. Okay, materials you boleh baca nanti, construction techniques. Okay, macam yang saya sebut tadi, mesti well versed lah. Sustainability, kita misalnya green green building, because we can promote the biodiversity, conserve our resources, and also to mitigate the impacts of climate change, supaya construction kita tidak macam mana. Technology, any technology you may use, software, GIS, 3D modeling tools, ikut you lah mana yang you selesa ataupun yang you expert and then you familiar with it, ikut you. And then code, regulation and codes ni lah contoh dia. If you not follow the regulation, the codes, then you will create a disaster later from your project. Itu yang berlaku kadang, tak follow regulation, tanah runtuh. Misalnya isu tahun lepas berlaku tanah runtuh di Batang Kali campsite tu. Bila engineer JKR masuk, mereka mendapati bahawa slope yang terdapat di situ tidak mengikut regulation. Okay guys, project management skill, you kena ada kebolehan ataupun pengetahuan, knowledge untuk you plan you punya project. So start daripada initiate dia, daripada permulaan sampailah you plan nak buat apa, siapa yang terlibat, siapa team you, berapa lama project ni, you sediakan Gantt chart, timeline, and then you monitor that project, you control, make sure all the problem can be solved, and then you start the project, execute the project, and then complete the project. So project management ialah daripada mula dapat project, you start initiate, you start planning, sehinggalah you complete the project. And then in between, tadi lah all the skill tadi, communication skill tadi, design skill semua tu. Okay, in order to ensure that your project can get completed on time. Okay. Apa lagi project management skill ini you boleh dapat di banyak buku project management, you boleh follow. Create project plan schedule, manage the budget, track the progress ke depan ke, adakah kita ahead of schedule ataupun kita behind schedule. Behind schedule maksudnya kita terlambat. Ahead of schedule maksudnya kita cepat daripada progress. Itu pun bagus juga lah kalau ikut ahead of schedule, tapi sebaik-baiknya follow the schedule lah. Kalau behind the schedule, you teruk klien akan marah you sebab dia terpaksa keluarkan bajet extra bila you dah behind budget. Okay, kalau you dengar tak kalau saya dekat ni dengar, boleh follow sebab slide pun ada. Okay, project management skill, you faham deliver project on time, meet the client need, the users need, and also the environment. 3 perkara ni penting. And then complete efficiently, you complete on time. Maksud complete efficiently, you complete on time.
you tak terlewat, tak terlambat. Sebab you kena jaga bajet klien. Klien paling tak suka kalau dia kena top up bajet. Tiba-tiba sebab bajet kalau lewat, mungkin klien terpaksa top up. Sebab mungkin sebagai contoh yang dah faham, kalau you behind schedule, tiba-tiba bulan depan harga simen dah naik, harga pokok dah naik. Tanya harga pokok, tanya kenapa harga naik pokok? Hari tu aku tengok harga sikit, sekarang dah jadi RM1.5. Oh, dah cerita harga bajet naik ni. Kita tak boleh nak benda-benda ni klien yang memang tak suka. Sebab tu mesti save on time. Okay, available resource including time, money and material yang dah tulis kat bawah. So etika adalah etika yang amanah, yang jujur, you kena sentiasa pegang pada apa yang you telah diamalkan. Okay, integrity, kena sesuai pada awal-awal ini, tak simply expose. Mungkin ada maklumat projek itu jangan di-expose kepada setiap orang luar yang berkenaan dengan projek. Okay. Safety and welfare, protect safety and welfare of the private public. Yang projek itu, kalau you nampak projek biasa dia akan tutup dengan pagar projeknya, holding tu daripada holding ni. Untuk jaga jangan ada kesan-kesan pada orang-orang awam. Okay. Quality and excellence, kita jagalah quality dan sikap kita jaga ketika kita akan jaga kualiti. Deliver project at the highest quality. Highest quality ini yang boleh dia melalui dua yang disediakan. Kalau material specification menggunakan material yang bahan daripada kayu, misalnya you buat shelf, ada kayu frame. So, you kena pastikan buat construction memang deliver menggunakan kayu cengar. So, make sure yang saya dapat itu adalah kayu. Jangan tiba-tiba yang saya kayu bangau, kayu elektrik. Itu yang maksudnya yang harga sebab kita untuk cek. Kalau dalam spesifikasi kata pokok dua meter, sama dua meter. Make sure yang saya dapat sama dua meter. Dan dah janji kepada yang rolling yang sekalian sampai kepada majlis. Dan ada negotiation range juga you as a professional ini juga adalah negotiation range dan code of conduct dan responsibility dalam discussion sekalian yang responsible dan boleh dijaga accountability. Okay, so I conclude that professional strategy is one that professional is the one that can design and manage our spaces with functional safety. Okay. So thank you. Plus, I would like to proceed to our exercise and I would like to leave to do. Okay. Delay, use your time, okay. Ini saya dah upload dalam Google Classroom. So, exercise yang baru ini adalah tulisan proposal kaum-kaum ada. The object of the project to highlight the concept of visualization and essential skills based on our latest just now. You just refer to that slide and then refer to that slide as your basic reference.
Tapi untuk you conduct ataupun you take this exercise, you need to refer to other references as well, ya. Untuk slide ini hanyalah sebagai permulaan saja untuk mula. Boleh tahu apa yang boleh. So you akan the objective of this exercise is to apply the concept of professional relation and essential skills. Essential skills adalah communication, professional relation dengan other professions, engineer, architect, planners, contractors, landscape industry, as well as so you need to have paper and pencil for you to start sketching. Then only you can use the software that you wish to use. Sama ada SketchUp or Photoshop stuff. Okay. Then I want you to divide your form your group into 3 or 4 persons, per group. Class rep mana? Siapa class rep? Siapa? Class rep mana? Class rep ada tak ada all? Class rep tak ada ke? Aiman Zul. Mana dia? Aiman mana? Kelas rep ni saya nak minta nanti you buat list 3 ke 4 pelajar dalam satu grup. Buat list grup 1, grup 2, grup 3 macam tu. Dalam words dalam table dalam words ada post dalam grup kita. Saya nak tengok senarai grup tersebut. So student will work group of 3 or 4 person. Okay, you are required to design community garden that foster environmental sustainability, community well-being. Ini semua you tolong buat search sikit ya, apa yang dimaksudkan dengan community garden, how to design a community garden that foster environmental sustainability, community well-being and utilize efficient use of space. Ini adalah keyword yang you kena google ataupun you cari daripada mana-mana buku reference. You need to consider how to communicate and collaborate with stakeholders and how to integrate professional skills into your design. Okay. So step dia ialah you need to prepare the introduction. Okay, brief overview of the exercise. Discuss the importance of professional relations, landscape architecture. Design brief dia adalah student to create. Yang tu you boleh baca. Design brief, student create a design for a community garden that includes first a variety of plant species. You need to focus on the native plants. Features that encourage community interaction, misalnya apa, benches, pathway, community planting areas. Apakah elemen yang you akan letak dalam garden tersebut yang boleh menggalakkan community berinteraksi? And then use a propose sustainable design element, rainwater or solar lighting, contoh. Tapi you jangan terhad kepada contoh yang saya beri, mestilah berkembang lagi. Untuk berkembang you kena banyak buka buku-buku reference ataupun you kena google banyak. And then while designing, students should consider how you would communicate your design to stakeholders. Stakeholders such as wakil penduduk sana, local government, majlis, which professional skill are most relevant to your design process. Then site selection. Site selection ni simple je. You identify the potential site ni, sama ada you guna Google Earth ataupun Google Map. Hypothetical site sajalah, maknanya you ambil dia daripada mana-mana dalam Google Earth dan Google Map. Cari site yang sesuai. You need to submit on the 1st April 11:59 PM, and then kita akan present pada 5 April pada hari kelas, macam pagi macam ni. And then student will present your design to the class. So you will explain what are your design concept and how your design promote community well-being and sustainability.
And then how can you collaborate with professional and stakeholder that help you to bring your design seperti apa yang you design itu. And then the professional skill you applied in your design and planning process. Mana satu skill yang you apply? Is it communication, technical, project management, ataupun semua sekali? Sebaik-baiknya semua sekali lah. And then this is expected outcome. Student produce concept design for a community garden. You produce a basic layout and description of its features intended to community benefit and sustainability aspect. Okay, through this presentation, you will articulate your approach as a professional collaboration and application and skill architecture skill. So guys, class, this exercise aim to deepen your understanding on professional relation in a tangible and interactive way. So emphasize practical application over the complexity. So I already upload our slide today for you to refer. And then this is the exercise brief. So I hope you can do this. Selepas kita tamat ni nanti you discuss dalam group you all untuk form this group 4 orang, 3 ke 4 orang ini. You form group ini, list dia nanti Aiman akan masukkan dalam WhatsApp, tulis dalam Word kemudian baru post dekat saya, tulis dalam Word dan convert PDF and then post dalam group. Jangan dalam WhatsApp yang berlapis-lapis tu, yang orang ni copy, masuk nama. Saya tak nak macam tu, nanti panjang ke bawah list tu nak kena tengok. Pas kepada Aiman make sure nanti dalam group selepas ni you all jumpa, decide you punya group, bagi nama ke Aiman akan tulis dan hantar dalam group. Alright, and then selepas dah confirm group, you all terus masuk ke dalam group masing-masing and then discuss lah, brainstorm apa nak kena buat, apa reference, orang ni cari reference. So hari ni mungkin you tak boleh buat banyak, mungkin hari ni you cuba fahamkan dahulu brief ini, tengok balik pada slide dan kemudian baru you boleh merancang lah. So mungkin you mulakan dengan Google dahulu ataupun baca apa-apa reference untuk dapatkan pemahaman. Bila you buka brief ini, you highlight poin-poin penting yang you akan fokus untuk bantu you dapatkan reference. Okay, and then from time to time nanti kita akan discuss bersama lah. Dan jika berkesempatan, saya cuba untuk pagi esok, saya cuba buat juga. Saya akan cuba buat version saya. Okay, saya akan provide first my version so that you may refer to give you some idea how to start. Okay, tapi hari ni saya nak you start dulu dengan form you punya group dan start search Google ataupun buku-buku apa yang boleh you refer dan juga highlight important points dalam brief ini untuk bantu you mencari reference. Okay, boleh kelas? Saya akan stop sebentar lagi. Anything sebelum saya stop? Ada apa-apa? So Aiman, saya nak dia berikan senarai nama tu paling lewat pukul 3 atau 4 petang ni lah, selepas balik solat boleh Okay, so guys, ada anything tak sebelum saya stop? Tak ada apa dia? Tak ada Boleh okay. Boleh okay, Alhamdulillah. So saya stop di sini. You all boleh start kumpul dalam group you all, buka you all punya Gmeet ramai-ramai lah untuk you all form you punya group dulu kemudian ikutlah macam yang saya dah bagi tahukan tadi, saya dah guide tadi. Lepas form group, terus masuk dalam group, terus bincang lah sebab sekarang adalah waktu 6.43, jangan buat benda lain sekarang adalah waktu kod saya, waktu kod projek ini.
Jangan pergi merata-rata buat benda lain. Fokus buat benda ni. Alright, sampai pukul 12 lah guys nak pergi solat apa semua. Dan pukul 12 you boleh stop. Alright. So you boleh dah buat rangka-rangka apa nak buat, apa nak bincang agak-agak macam mana. Okay. Dan insyaAllah besok pagi atau tengah hari saya cuba upload side version saya punya exercise yang you boleh rujuk nanti tengok macam mana. Alright, itu saja. Terima kasih guys. Masuk dalam grup, terus form grup Okay, terima kasih. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Sama, bye. Thank you, Doktor.